are we have on the side a higher roof truss, which is closing the building, and we are using kind of extra timber on the side where we can close the side as well, and the slope is going to one side, and this is typical to do this here in Slovakia. So that will be for an example for today. Сегодня мы рассмотрим односкатную, практически плоскую крышу. Это реальный был заказ, поэтому сначала посмотрим, как все сделано в этом реальном заказе, и дальше попробуем повторить все то же самое. Особенности этой крыши. Здесь есть две основные фермы. Одна ферма идет по краю крыши, по торцам. Она более высокая, чтобы сформировать парапет. И основная ферма с небольшим уклоном, плюс на высоком крае у нее немножко более высокий вертикальный элемент для удобства зашивки. Плюс, судя по всему, здесь будут еще ветровые фермы, поэтому заодно на ветровые тоже посмотрим. Okay. Before we start, I would like to step. What you can do, you can if you go to the new plan, if you are adding a new plan, you can copy or add a new plan with this, let's say bungalow, and there is an option where you can go to the file and open the job plan, and when you are opening the file 1, then you can get same design once again. If you delete trusses, then you will have the same plane what you designed on the first step without trusses. При создании нового плана, то есть мы сейчас будем новый план создавать, при его создании есть опция через меню «Файл». При открытии нового плана можно вставить в него какой-то старый проект, соответственно, дальше стираем фермы и можем там что-то переделать, да, то есть или не стирать фермы, а просто внести какие-то изменения. With this step I just showed, you can anytime make a copy of your project and use it again, and you don't have to add on walls, for example. Таким образом, всегда можно сделать копию вашего проекта или копию именно плана и модифицировать каким-то образом крышу на базе старых стен. Okay, let's go to start a new plan. Так, создаем новый план. We will use construction lines at the moment. Будем использовать конструкционные линии для создания плана. And we will copy the length of the wall. Last time I showed you with the box. This time we will go and use construction lines for help. So this construction line will copy the external line of the wall. Эти конструкционные линии идут по внешним граням стен, то есть, соответственно, размеры вот здесь показаны, и дальше их можно преобразовать в стены. Measure it with F7. F7 для измерения. Okay, we check the dimension is good, right? Then we had to add walls with this button, add walls to the construction line. So we can check the size of the wall. We will use the 300 mm wall. При помощи кнопки Add Walls to Construction Line создаем стены. В процессе мы можем поменять характеристики стен. Здесь обращайте внимание на положение красной линии. Красная линия должна быть снаружи. Вот, красная линия, она отвечает за именно наружную грань мауэрлата.
if you go back and add it again, I will show you once how can you flip the wall. So if you click on, there's an option flip. You can move it one side and or second side. So Кнопка Flip позволяет поворачивать стену наружу и внутрь, наоборот. So nothing happened when you click on the second side of the construction line. You can flip it and your wall is in the right position. Если нажимаете ОК, то она, соответственно, фиксируется. Если необходимо. With this button, change the wall properties. You can say which walls are gable. Means you can have a wall plane only on the one wall. You click them gable, and there will be no wall plane on the walls. Этой зеленой кнопкой И можно менять свойства стен, то есть сразу нескольких стен, а не по одной. Он выделил 3 стены, соответственно, и дальше в опциях поменял тип стены на gable, то есть фронтом. Соответственно, одна стена у нас будет порождать плоскость крыши, остальные нет. There's an internal wall inside, so we'll add on an internal wall. Необходимо добавить внутреннюю стену. Construction line again, moving it to the right position. Then we can add on the internal wall, same way. You just must change it to the internal wall. When it's an internal wall, the color is bright and bright blue, and that means there is no roof plane on that wall. Создали внутреннюю стену также на базе конструкционной линии. При создании отметили галкой опцию Internal Wall, для того, чтобы она не порождала плоскостей. Okay. Let's take a roof plan on our building walls. Переходим к крыше. The pitch is 3 degrees. 3 градуса. The real detail on one side is 33 centimeters outside from the wall plate. Высота будет 700 на расстоянии 330 от маурлата. And there's end height on the truss, what is 78 centimeters, 780 millimeter. You can add on. You can, if there is a different one or higher one, you can easily change it to the higher one. That was 780. Можно поменять как угодно, но в данном проекте будет 780 по краю. Okay, this is plan, and you can check it in 3D. This is looks like this one. Можно проверить на 3D. And the next step is to change. If you can see, if you click on to this button here, Нажимаем Change Plane Data. Then you can see all plane data on the walls. And характеристики всех плоскостей. These are gable wall. They gable. That means there is no roof plane on that plane. But this one, and then you can see the arrow as well for the slope. There is a plane, and button. You can easily change it again if you want 5 degree or any changes you can make it here again if you want. Either go back 3 degree. Все плоскости, кроме левой, являются фронтонами, то есть, соответственно, они не активны. Левая плоскость, на которой есть характерная стрелка с уклоном, является, собственно говоря, плоскостью. Можно левой клавишей мыши выделить те плоскости, которые вам нужны. Дальше правая кнопка мыши и переходим вот в этот диалог, где можем изменить характеристики.
Okay, and you can measure the right position. There's 25 centimeters. That okay, and next step is to cut back the overhangs. So once again, I will click on these plans and right click. Дальше выделяем фронтоны, правая кнопка мыши и убираем свесы. Okay. Click on, if I click ET, the roof frame will be on the edge of the wall because there is a distance. Click OK. Поскольку свес меряется от края маурлата, то, соответственно, 80 миллиметров свес задали для того, чтобы плоскость крыши заканчивалась ровно на стене, на внешней грани стены. Because there is no overhang on the side. The same thing on the is 80 mil, and if it will be covered by OSB, for example, OSB is 20 mil, then I have to do it 60 mil, and then I will have enough place for the truss and the OSB as well. So I can change it now to 60. Здесь также поменяем на 60 с учетом того, что там будет OSB еще обшивка. You can see now I click. It's not good. You must go back because you will change, get a more roof plane. So take it, and you must click on the right one. And when it's green, you click the right button and just change it to 60. Было выделено две плоскости, поэтому пришлось откатиться и заново выделить только правую плоскость и задать, соответственно, свес 60 миллиметров. But not overhang. Cantilever when your is standing. This one. И даже правильнее консоль для того, чтобы нижний пояс выхлестывался. It's 60 mil, and you will have 60 centimeters for your OSB decking. То есть край фермы будет на 60 миллиметров дальше маурлата, еще 20 миллиметров останется под обшивку из OSB. Okay, what you can make, you can go back anytime to your walls. And for example, you can cut back your walls, trim a wall with this to click again. Click on the wall to trim. I will click left click to the wall, then click on the reference point. The reference point can be this one. The next click, and I will cut. Looks like better when I cut back these walls. В любое время можем вернуться к правке стен, то есть, соответственно, вверху переключатель выбрали на стены и функцией trim подрезали центральную стену. I go back to roof. I don't need this construction line, so I can delete construction line. Конструкционные линии больше не нужны, поэтому удаляем лишнее. Okay, next step is add on trusses. Теперь разложим фермы. One click, second click. This is the way how we can add it manually, and your distance line is can be let's say 50 mil from the wall. Вручную поставили ферму на расстоянии 50 миллиметров от края стены. There was you have seen. If I go back. We do one side, and you will see. I did a truss, what was not supported, but I changed I trimmed the wall, and now you can see this truss is supported, and the other side is not supported. What I have to do, because один край фермы оказался с опорой, второй почему-то без, соответственно, нужно опять редактировать стены, судя по всему. Trim the wall.
to the side. And when I go back to the truss, we see truss will be supported here as well. But you can see another problem, that our truss is not in the right position, and we can extend our truss to adding on. Видите, теперь стена в наличии, то есть опора есть, но ферма не хватает, недостаточно длинная, поэтому нужно ее продлить. Sure, we have to add on 220 mil. So I go back to the truss, and add on here 220 mil. What is 10,000? 110. You can see this is now in the right position. The same way you have to do the rafter. Sorry, Ronald, how did you call this function? How did you open it to change the length of? Just clicking on the dimension. Like you can click on any dimension, you can change it here as well. You can change the pitch, change the dimension as well. So I just click on the dimension, change manually, and now it's on the right position now. То есть здесь можно кликом по размеру изменить размер деревянных элементов на самом деле. But you can delete this one here. That's here. Looks like there's some position on the wall page, but my colleague says this is wrong because we should have to extend it to that point. So I must have to extend it to another 60 mil. So I go back again and adding on 60 mil. Нужно удлинить ферму на 60 миллиметров, потому что по краю она не проходит. Practice. Support moved. Yes, if the support is moved, you can left click, the support is gone, and you can click once again, the support is going on to the right position. So if you click once, click twice, it's going on the right position. If you go click right mouse, then you can change it manually, the position, the width of the support, and you can change it to shoot, wall, anything what you want. Supported can be wall and can be truss as well. So. Чтобы поменять положение опоры, можно кликнуть по ней левой кнопкой мыши один раз, она исчезла. После этого кликнули еще раз левой кнопкой мыши, опора появилась, либо можно кликнуть правой кнопкой мыши и в этом случае зайти в свойства опоры и поменять их. Okay, so we have a truss now that we can copy. 1000. Дальше раскопируем эту ферму шагом метр. Okay. And I will copy, and continue this way and say finish. If you open it, you will see there is not supported in the middle. What you can do, just left click on the mouse and the support is in the right position. Мы открыли одну из промежуточных ферм. У нее отсутствовала опора в середине, поэтому просто кликнули левой кнопкой мыши по стенке и появилась новая опора. You can check your job anytime if you are going to the design timbers. You click on it. Если нажать на расчет. And you can come back anytime. Можно вернуться в любое время на расстановку назад. You can check your trusses.
there's no support this one. And what you change multiply trusses. If you click on these trusses together, you can change them together. And if you click on the trusses with the left click and adding on support. В предыдущем варианте мы правили только одну ферму. Соответственно, есть кнопка Change Multiple Trusses, и она позволяет изменить сразу несколько ферм. В частности, как вариант добавить опору к нескольким фермам. Yeah, just copy. Снова копируем. Yes, as well that our first truss and the second truss, will be different. Will be higher. Крайние фермы будут отличаться от средних. So I go just edit. Поэтому редактируем. Go to edit. Переходим по кнопке справа внизу Full Edit. And change the type of the roof. По кнопке Back переходим к возможности изменения геометрии. Меняем геометрию на вот там какая-то трапециевидная ферма с уклоном 0. There will be no pitch on because it will be same height, so the pitch is 0, and I can change the snap height. И там будет другая высота 1600. To that one, that was asked for the height. So if I click OK, my truss will be like this one. You can see the shape for my truss. It's here. И получилась плоская ферма. So the shape, if you are happy with the shape of the truss, so you can finish it. You can make some changes here, and you can do it. Change it later on the design. So now just click on finish, and this is okay. Заканчиваем редактирование, finish OK. And what I will add on the second side with copy area. И копируем эту ферму на противоположную сторону. Did last time pull a box area, pull the box. There, what I would like to mirror it. Then I have to find a position or what for mirroring. Let's say click find one reference line. So I will click on that red line and click on the second reference line. So I will click on this red line. I have to find it on the other side, the position, what I would like to copy. This is one, that one. Для копирования используем красные линии внешней грани мугловата в качестве линии привязки. Она не туда куда-то улетела. What happened? I moved my plan roof with the mouse, so I have to go back. I can't move the plane because then the mirroring is moving. That was a problem. So I do it again. Снова функция copy area. Судя по всему, проблема была в том, что двигали план туда-сюда, и из-за этого она сместилась. So this is new for me as well. I never moved. Okay, good. We can check our trusses. Проверим 3D. What we can do, you can see now the gable wall here. You can easily go back to the wall and click on this wall and say the height will be, just change it to ceiling. Change it to ceiling. Keep the height 3000 where is this height everywhere and click OK.
Берем фронтонные стены, чтобы лучше было видно 3D. Now, use that one. Oh, sorry. Okay. I'm in a bad position. So here you can see the wall is gone now. It's gone. Стенки убрали. Let's look at the next step. What is design? So if you go design, Следующим шагом нажимаем расчет. change your loading, and you can see we have a 130 kilograms per square meter load. What is typical, but there was a example where there was a gravel, or how to say, gravel on the roof, and with the extra 100 kilograms per weight for a square meter. So we added extra weight. That's why, and all another settings are with the snow and sitting there that they're general. So click OK. Проверяем нагрузки. Здесь очень большая постоянная нагрузка на верхнего пояса. Я, честно говоря, не понял почему, но неважно. Она там такая должна быть. Now you can see we have two kinds of trusses. If you click on the truss, see which one is which one. Нажимаю на профиль и видим, который из них кто. Now is a good idea to save the job. So if you save the job, Теперь сохраним работу. Then you can back to that if there's something designed not as you want, then you can go back and design it again. Сохранили ее, чтобы в случае необходимости можно было откатиться. То есть, если расчет пойдет не по плану, то можно будет всегда вернуться. Okay. We have truss numbers T6 and T7. But this is only because we have another plans and with another trusses. So that's why it's taking them again. So if I creating a new job, your first job will be, first truss will be T1, T2, T3. At the moment, we just continued on the same job. Маркировка у ферм Т6 и Т7 связана с тем, что в этой работе уже были два плана. Это третий план, соответственно, в первых двух есть все остальные фермы до там, пятой или какой. Okay, let's go and see our design, manual design. Дальше переходим к расчету вручную. So to the plan again, and you can choose which one to start, because at the moment these trusses are not supported each other, so you can design them. Можем выбрать, с какой из них начать расчет, потому что в данном случае не принципиально. Они друг на друга не взаимодействуют, не влияют. Now it's up to designer what kind of truss like make. So my colleague will show you one option, what he thinks it would work. And you can see now how he is moving the nodes manually. And he moved out the web 18 to the position over the internal load-bearing wall. Сдвигаем узлы кнопкой «Сдвинуть узлы», соответственно, или «Move Nodes». Дальше через меню Special Input позволяем себе менять схему произвольным образом, то есть добавлять новые элементы. Yes, if you go to Special Input and if you change the button Special Input, you can add on manually webs. So I'll show you again. You must go to Special Input and перешли в Special Input. Then you can start adding on manually webs.
И тогда доступна функция AddWebs. То есть добавить диагонали. Okay. So, and maybe remember, maybe you might remember the height of the truss. What we prepared was 1,600. This is the maximum height of the attic wall, we call it. So we need to extend our truss web 24 to the height 1,600. You can add on a construction line here as well from the point. So you can choose any kind of point on the plane. Adding angle is 0, or and your construction line and position. You can copy that external the construction line to 1,600, and now you can see the position where you must extend web 24. Боковые фермы, две крайние фермы у нас были высотой 1600, поэтому, чтобы представить, как они выглядят, нарисовали вспомогательные линии. И сейчас, судя по всему, верхний пояс надо будет поднимать до 1600 отметки. Крайнюю вертикаль поднимут до нее. Okay. Now, if you click on the web 24, then you can do trimming. Функция trim chord web продлили вот эту вертикаль крайнюю. We'll go back again. So once again, if you click on trim chord or web, and you click on your web, what you values trim, you must click on the end of the web what would you like to extend. So you would like to extend this. Выбрали функцию trim chord or web, а дальше кликнули по тому краю элемента, который мы хотим удлинять, то есть, соответственно, по верхнему краю вертикали. И дальше указываем на конструкционную линию. If you click on that side, you will extend this way. If you click this side, you will extend to that way. Mm-hmm. And then just to click on the line, and you're on the right position. But we have now trouble that timber overlapping. You can see. So у нас проблема, древесина пересекается между собой. So we click on the rafter, click on cord cutting. Нажимаем кнопку cord cutting, выбираем опцию вверху слева trim. The cord cutting, you can see that we would like to cut and 2. Вверху видно, что мы второй край будем резать, ну, соответственно, правый. And if you click on the side of the web, your timber will be in the right position. И обрезаем ее по стойке. And you click on finish. And now you can see timbers are not overlapping, and you can continue to find the best solutions, timber and nameplates. So let's do it. Нажимаем finish, соответственно, у нас простроилась геометрия. Дальше определяем сечение древесины. You can set up first, if you think that these dimensions will work, you can type it before, but you can change it later. So we think this rafter 45 by 144 will work, even for the ceiling tie, and we will check the webs that they are working or not. Okay? Just click on OK. Можно задать сечения, которые вы считаете правильными, и посмотреть, как будет работать. Okay. Now you can see the stress. У нас довольно большая проблема. Включили отображение напряжений, и, соответственно, красным подсвечиваются те элементы, в которых напряжения превышены. Внизу в строке состояния та же самая информация о том, где проблема. Yeah, of course, timber 45 by 70 is too weak, so we have to add on. Правая кнопка по элементу, видно коэффициент использования этого элемента, и, соответственно, можно подобрать иное сечение. Сразу же отображается результат.
You can check like apply and redesign. Now you can see it's a 100, so it's really on the limit. So just to make it 145 and reply again. And now you can see it's working well. And Нажали пересчет, получили 102%, поэтому пришлось снова увеличивать сечение. Снова нажали Apply and Redesign, и теперь уже нормальный результат получился. Another option, if you go back to 120, and if you add on bracing, the middle, and it will work again. Второй вариант, можно добавить критическую связь. But mostly we try to do design without bracing, and that will make us sure that the truss is okay. Но они стараются не добавлять вот эти критические связи, просто увеличивая сечение. Many times it's happening on the sides that, for example, electrician is going to the roof and he thinks this bracing is not important, and they're cutting out many bracing, and they think they are not important. Yeah. Они часто сталкиваются с ситуацией, когда монтажники считают там какую-то важную связь неважной, и, соответственно, ее либо не устанавливают, либо перерезают просто в случае необходимости. So, I will use the bracing here, for example. The bracing here. На этих двух подкосах добавим связи. You can see that bracing helps a lot with this. Связи хорошо помогают в таких ситуациях, ну, со сжатыми подкосами. If you are adding on plates, automatically. Нажали сбросить пластины, чтобы программа автоматически их расставила. You can see all plates are right position. С пластинами все хорошо. There's one plate is missing. You can add on manually. Add free plate. Решили добавить свободную пластину. В одном из узлов пластина отсутствует почему-то. Из-за этого была проблема с деформацией. Теперь все решено. And your plate is in the right position. Okay. Now you can see your truss is working 96.9%. But if ферма работает практически на пределе 96% на основном подкосе опорном слева. Adding on to 95, it will be great. Чуть увеличили сечение, уже лучше, уже 82%. Okay, if I go finish it, then I can go. Нажимаем финиш, чтобы закончить с этой фермой, и переходим к следующей. Check the second one. You can see this design. There's one truss is missing on the side, so we will do the trusses on the side. These two. Теперь две боковые фермы разберем. And what is interesting, if you are finding option for your truss before design, what we did, then you can directly see that option here. So you can change it before design, but nothing is happening if you are doing it only later on the design. So вы можете до расчета менять решетку, но в принципе можно и потом, если я правильно понял. Now we added on a construction line for our help again in the middle of the special input для того, чтобы можно было добавлять новые элементы. Changing to special input, and if you click on construction line, you can add on web on the construction line as well, like this. We will do it again. We go back. И дальше превращаем, в принципе, конструкционную линию в диагональ, то есть не обязательно от точки до точки рисовать, можно вдоль конструкционных линий. Add member. If you click on the construction line, you can see you would like to add it to the left
or to the right, or to the left. If you add it to the left and click OK, you see it will be not in the center, but on the left side. То есть нажимаем Add Member, дальше указываем на конструкционную линию и в появляющемся диалоге выбираем линию привязки. То есть по центру или слева, или справа, или как. If you keep it in center, it's on the center. And there's a possibility to change member type to scaling type, floor, anything what you want. Также можем поменять тип элемента, то есть что это такое, верхний пояс, нижний пояс, диагональ или что. So we have that vertical one. We will add on one more web, like this one. Okay. The web was moved. We have to add on with click on construction line point. Set point. If you select that one, that is moving to the right position. Эта стойка нарисовалась не очень удачно, поэтому переместили ее. Okay, so to finish and let's see manual design again. Дальше переходим к ручному расчету, ну то есть вручную задаем сечение, собственно. Okay. We have и там большие проблемы. Снова включили отображение результатов по нагрузкам, по напряжению, вернее. И меняем сечение перенапряженных элементов. And it's automatically symmetric on the second side of the. If some webs are symmetric, you have to do only one side, and automatically it's choosing it's the same position. Если где-то есть симметрия, то программа сама это дело сделает, но в данном случае симметрия была не везде, поэтому пришлось частично вручную повторять. Okay. Сбрасываем пластины. Some plates are not working. Часть пластин не работает. Okay. Придется. You can change maybe the web. If you have a bigger web or covering bigger timber, you can find easily another solution. Or you need to find a bigger plate or a wider plate, for example, Wolf 15N. See, you are not far away from the right position. Now it's. Можно попробовать изменять сечение, чтобы пластины легче проходили, либо попробовать вручную подобрать пластину. В частности, как вариант, поменять тип пластины на 1,5 миллиметровую. You can, any designer can play with this longer. Okay, let's go. Все готово. We would like to show you wind girder trusses. Теперь добавим ветровые фермы. And we usually put wind girder trusses when the building is longer than 10 meters. This is not that necessary on this one, but we will use and show you how to add on a wind girder and how the software calculating wind girder. В данном случае нет необходимости в ветровых фермах, но поскольку в основном они ставятся на пролетах больше 10 метров, но просто чтобы показать, как это делается. We must measure first the tensions between the wall plates. Bless you. Нам необходимо измерить расстояние между маурлатами и также между фермами. I have to write down now. This I will tell you why it's important. We will put a wind girder to this position and wind girder to this position. Make the whole construction more.
I can show you with the sketch lines. There's a possibility to use sketch lines to and put to the plan. Просто вспомогательными линиями набрасываем, где примерно будет расположены ветровые. These are working like construction lines, so you can put them. But same thing, you can copy the construction line as well. And the maybe what is not wind girders important, but it's not possible to make a direct visibility of the wind girder in your Wolf plan. So that's why we are using sketch lines. And then we design the wind girders manually on 2D, what you show now. Нормально отобразить на плане ветровые невозможно, то есть поэтому он отображает их при помощи вот этих вспомогательных линий, а, собственно, создавать ветровые фермы будет через 2D, то есть просто как некую отдельную ферму. Okay, if you go add truss and position 7, if you click on, there's a possibility wind girder. Выбираем тип фермы, размер фермы задаем. And if you click wind girder loads and you click on the T6, what is around your wind girder, so then it automatically is picking up the loads from that position. And the bracing fields, you will have two fields for the wind girder. So if you click OK. То есть, когда мы выбрали ферму и нажали Real Main Truss Loads, то можно выбрать ферму, от которой эта ветровая получает нагрузку, и дальше дополнительно задать пролет, ну, длину фактически фермы и расстояние между основными фермами. Now we are adding on manually the span and stuff height. Click OK. And there's your wind girder. You have to design it manually. Like this one. Получили ферму и считаем ее уже. Okay. Like this. We'll play it automatically. Okay, you just click next, and you will have two number, or you can call it. You can rename any truss what you want. Let's say T8 is the next one, and it will be wind girder. Откорректировали название. Можно также откорректировать количество этих ферм. Yeah. Okay, and there will be two of them. Потому что их две нужно. Okay. If you click on OK, it's sending to the output, so I don't need it. All we need is just cancel it and our truss. Можно сразу отправить ее на чертежи, но пока это нет необходимости в этом. Our wind girder is designed. We have it between the trusses, like here you can see, T7, 6, 7 already designed, and the T8. So what we need to do is to see it on our plan. So if you go back to the plan, there is a possibility. Теперь фермы сделаны, и нам осталось их поместить на план все же каким-то образом. Between profiles and add a profile. Выбираем функцию profiles, add a profile. Then you can get this profile from trusses, what we designed in 2D, and take it to the plan. You can see it's here. So добавляем профиль туда. If you click on the truss T8, you won't see it on the plan. If you click on T7, of course you will see it. So this is the way how we do wind girders. So we do it manually, unfortunately, but it's working and it's calculating the load. То есть делают вручную, но она сама считает нагрузки. And Ronald, what about wind girders of the bottom chord? Do you use it?
Yes, I can show you here. Я спросил, как быть с ветровыми нижнего пояса, используют ли они их или нет. You can see them there. The lower one is here, and you're putting it on to the wall plate. So it's supported, it's there, but we need to do it manually. And practically, this wind girder is on the top of that fixed to that truss T5 on that side, and on the second side is on T4 actually. So and then is a kind of wind box for these trusses, which is fixing the full roof. То есть также вручную и вертикальные ветровые задаются, то есть нужно знать их размеры, просто задаем размеры и точно так же, как и в верхний пояс вставляли, также и вставляйте. And I would like to show you another piece of timber, this one. Дополнительный элемент. This is good if you are doing decking, and if you add on extra timber, jack, rafter, and you nail it to the last truss, you can easily cover it. So этот элемент удобен для того, чтобы крепить обрешетку. And then you have a full roof. Dimensions easy to add on like this. Practically, you can have many dimensions on your plan. This one. Здесь много размеров всяких разных на плане, которые вы можете видеть. This is the roof area that we added on as well. So practically, this is a design for a mono roof. If we have enough, we can show you some examples of how to add on 2D. We show you how the wind girder works. Сколько времени еще есть? Сейчас что-то еще покажут. Не понял, что. So standard means the program is giving you an automatic option or shape. Let's say this is T1, and we are adding on 8000. Рассматриваем работу в 2D, то есть здесь мы выбираем, если стандарт, то выбираются стандартные типы ферм, дальше выбрали двускатную ферму, задали пролет, уклон и особенности пяты. Okay, so we will show you an example. This one. If you have this truss, you adding 8000 span, pitch 25, and heel like this. You click OK, you'll get this option of your truss. Or we can change it to this is one truss. Дальше поменяли доску. Probably it needs more webs or bigger timber. So I will try this one. So it's a green, now it's working. But I would like to show you another type of the timber. If you go finish, your truss is saved. I go. Нажимаем закончить с этой фермой, дальше добавляем еще одну ферму. If you have for example, an attic one. Если у вас мансарда. 5. Need to go back and change everywhere because the main setting was for that mono roof. So I had to go. Okay, and there's a room width. Задаем ширину комнаты. Let's say we can add on 4 meters and the room height
Высота комнаты. You check how it will work. Let's say go OK. And you can see your Построено. room like this one. Of course, you can add on more webs. Можно добавить больше диагоналей. Решение пяты изменить. You can go back and you can change the height of the room. Can be lower. See, now it's lower. Поменяем высоту комнаты. There's a big load on that one. Слишком большая нагрузка на верхний пояс. Уменьшили ее. Attic trusses are the spacing is different. The distance between trusses less. So Обычно для мансардных ферм меньше расстояние между фермами. Шаг. This is an attic load, but you can change as well. This is a 260 kilograms per square Внизу meter. идет нагрузка на мансарду полезная. So we can do it next time. I would like to show you one more truss, or maybe to check. If you would like to get it work, you will need to add on more things to make your truss stronger. Здесь придется повозиться, чтобы сделать эту ферму прочнее. You can add on a double seating like that one. Поставим сдвоенный нижний пояс. But this is not a special form, so То же самое с верхним поясом. You need to play with this and to find the right solution. Maybe you need to put it closer together, or you have to use bigger timber and not 45 mil, but 50 mil or 60 mil. Then you can get your result, which is working. С этой фермой нужно подробнее разбираться, возможно, взять древесину другой толщины, чтобы заставить эту ферму работать. So at the moment I finish it not designed, because I don't have that much time, and I quickly show you another possibilities or type of trusses, for example. Чтобы не возиться с этой, закончили и попробуем перейти к другой ферме. This will be a kind of scissor truss. Что-то типа ножниц. So you can have a kind of truss, kind of this truss as well. Again, the load is very, very big. If I click on automatic design, you can see it's working well. But you can change, for example, go back, and you would like to make this part bigger, change it to 3000. Yes. Можно вернуться к параметрам и немножко поменять геометрию, если необходимо. You can change this pitch here. Уклон нижнего пояса. The best thing to make what for my experience is this difference between this and this pitch can be more than 15 degrees. Then it is working well. Разница между уклоном верхнего и нижнего пояса должна быть обычно больше, чем 15 градусов, чтобы это хорошо работало. Keep it unfinished, and so these are our what you can do manually. I told you last time that this is not the typical way to do it, but to show it is a good one. And, next time
maybe we can show you another one, more complicated one, and we see how it works. So this was for today, and we finding this kind of mono truss, and I hope you happy with our presentation. Таким образом, мы рассмотрели некоторые типы ферм. В следующий раз подробнее остановимся на каких-то более сложных фермах. Ну и, в общем-то, все на сегодня. Спасибо большое, кто смог присутствовать. Okay, thank you very much. Всем спасибо. До свидания. Thank you very much, Ronald. Thank you. You're still here. Okay.